మీడియా నిజాన్ని చూపించరు, నిజాలను వినిపించరు, నిజాల మీద నోరెత్తి మాట్లాడరు, పైగా నిస్సిగ్గుగా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఎలాంటి వ్యవస్థలో ఈరోజు మనమంతా కూడా బ్రతుకుతా ఉన్నాము అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు ఈ 100 కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వ ధనం, 371 కోట్ల రూపాయలు, ఇన్ని 100 కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వ ధనం ప్రజలకు చెందాల్సిన ఈ డబ్బు ఎక్కడికి పోయింది, ఎక్కడికి పోయింది అని కానీ, చంద్రబాబు నడిపిన కథలో చంద్రబాబును కాక మరి ఇంకా ఎవరిని అరెస్ట్ చేయాలి అని కానీ ఈ రాజకీయ నాయకులు, ఈ రాజకీయ పార్టీలు నోరెత్తరు, విప్పరు. ఎల్లో మీడియాకు ఇది కనిపించదు. ఇలాంటి వ్యవస్థలో మనం బ్రతుకుతా ఉన్నాం. ఎందుకో తెలుసా ఇవన్నీ వీళ్ళు చెయ్యరు? కారణం ఏమిటి అనంటే, ఎందుకంటే దొంగ వాళ్ళవాడే కాబట్టి, వాటాలు పంచుతాడు కాబట్టి. నిజంగా ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. చివరికి ఏ స్థాయిలోకి ఈ వ్యవస్థలు దిగజారిపోయాయి అనంటే, వీళ్ళు రాసే రాతలు, వీళ్ళు చేసే చేష్టలు చూస్తే ఒక్కొక్కసారి ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. నిస్సిగ్గుగా పేపర్లలో ఎడిటోరియల్స్ రాస్తారు. మా బాబు లంచాలు తీసుకుంటే తప్పేమిటి అని చెత్త పలుకులు రాసేది ఒకడు, బాబు అవినీతిని దాచడానికి కష్టాలు పడేది ఇంకొకడు, ఇంకొకరేమో నేరుగా వెళ్ళి మిలాఖాతు చేసుకుని పొత్తు పెట్టుకునేవాడు ఇంకొకరు. ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఎలాంటి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి మనుషులున్నారు అని. ఇంతకు ఇంత పెద్ద సొమ్ము ఇంత అడ్డగోలుగా ఎలా దోచేశారు? అందరికీ కూడా నేను ఒకటి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. మీ బిడ్డ ప్రభుత్వం 2019లో ఏర్పడింది. మీ బిడ్డ ప్రభుత్వం 2019లో ఏర్పడిన తర్వాత దాదాపుగా గత ప్రభుత్వంలో ఎంత బడ్జెట్ ఉందో అదే బడ్జెట్ మీ బిడ్డ ప్రభుత్వంలో కూడా అదే బడ్జెట్. దాకా వాళ్ళే పరిపాలన చేశారు. ఎంత ఆదాయం ఉందో మీ బిడ్డకు కూడా అంతే ఆదాయ మార్గాలు. పైగా మీ బిడ్డకు అనుకోకుండా మీ బిడ్డ పరిపాలనలో కోవిడ్ కూడా వచ్చింది. కోవిడ్ కూడా వచ్చి ఇంకా ఆదాయాలు తగ్గాయి, ఖర్చులు పెరిగాయి. అయినప్పటికీ కూడా అదే రాష్ట్రం, అదే బడ్జెట్
కొన్ని అభివృద్ధి
కార్మిక సోదరులకు ప్రతి ఏటా 10,000 హోంగార్డుల వేతనాలు పెరిగాయి 21,000 ఆశా వర్కర్ల ఆశలకు ఓ ధైర్యమిచ్చే ప్రభుత్వం పారిశుద్ధ్య కార్మికుల గుండెల్లో నిలిచిపోయే మన జగన్ ప్రభుత్వం జనం ప్రభుత్వం జగనన్న ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రభుత్వం ప్రగతొకటే లక్ష్యం 75% స్థానికులకి ఉద్యోగ అవకాశం 50% మహిళలకు రిజర్వేషన్ల రూపకల్పనం నాడు నేడు మనబడి భావితరాలకు బంగారు పథకం అందరితో జన కష్టాల్ని తీర్చగలిగే అధికార యంత్రాంగం చెప్పారంటే మధ్యముపై మొదలైన యుద్ధం విజయదారులను చూపే వెయ్యి దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ ఎందరికో దైవమయ్యే పేదలకిచ్చే పక్కా ఇల్లు సొంతింటి కలను తీర్చే అమ్మఒడి పథకం ద్వారా ప్రతి అమ్మ కష్టాలు తీరే చేనేతలకు ప్రతి ఏటా 24,000 సహాయం ప్రతి మహిళకు అందనుంది YSR ఆసరా పథకం కానుకతో ప్రతి పేదింటికి పెద్దయ్యను మన ప్రభుత్వం యుద్ధ ప్రతిపాదనలతో జన కళ్ళను తీసుకొస్తోంది జగన్ ప్రభుత్వం జగన్ ప్రభుత్వం జగనన్న ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రభుత్వం ప్రగతొకటే లక్ష్యం మళ్ళీ పేద విద్యార్థులకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అంట 108,104 ప్రతి మండలానికి ఒకటంట నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో 50%
don't buy this, need to have it. Shaktikanta Das was like a rock in that time, and I was following it very closely. He would come onto television and say, we will do what it takes. To catch 10 people, you're going to inconvenience 5 crore people. It is this 20% TCS which is upsetting people. It's not the fact that credit card has been brought in. The Policy. credits go to the actual decision maker, so should the big bets. I have 0 shares in my portfolio. I only invest through mutual funds because I know finance, and I think that understanding stocks and actually buying and keeping them is something that I'm not competent to do. If I die before you, it's a file. It has everything. Assets, ownership, passwords, where is the key of the locker, and I update passwords in that. You know, what is the thing which is most surprising is that we all know when we are born that we will die, but we pretend as if we won't. I'm not telling you to stop enjoying today, but little bit focus can you have? You spend 50% of your take home, 30% is for your EMIs, and 20% you can save. But young people typically are unable to do 20. So look, Smita, I tell them, get into the habit of doing 5%. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. The Reserve Bank of India recently withdrew the 2000 rupee notes. You have till September 30th, 2023 to exchange them or deposit them. Now, if you have some cash lying at home, it's not illegal. That is 2000 rupee note cash. It's not illegal. Should you be worried or not? What is the controversy, the social media outrage over the other scheme, which is the TCS and the LRS? Joining me on this podcast is my colleague Ishan. To demystify all this, we have Monica Hallan in our studio. Monica Hallan is a financial expert and authoritative voice on personal finance in India. Monica is chairperson of SEBI Advisory Committee for Investor Protection and Education Fund. She's also written a very popular book, Let's Talk Money, that demystifies wealth creation. Also catch Monica on various social media platforms. Monica, thank you so much for being part of this show. My colleague Ishan Prakash is also here. We want to demystify everything, and this is something I've always told you, kuch samajh nahi aata to Monica ke paas jao, kind of a person. Not just you, lots of other people. Lots of other people, right? So simplify. This is always this thing that, you know, when I talk to economists also, I just feel, mujhe kuch nahi aata. वो जानबूझ के करते हैं. जानबूझ. They will throw these terms, they will throw jargon at you. You know, if you use jargon, it makes you look very erudite. But if you have to use jargon, then you don't know. Okay. So I'm just saying that there is no need for people to use jargon. It intimidates people. I guess because I've covered, the foreign office beat a little bit. Yeah. वहाँ पे भी ऐसे होता है, you know, you as a journalist you sit through the press conferences and they will use diplomatic language and out of that 20-minute or 40-minute thing, actually you get 2 lines, which is news. Finance is exactly the same, a little worse. Because they make money. It's scary, it's intimidating. They you know, make you money deal with off, numbers and everything. They make money off people not knowing, and they obfuscate deliberately, okay? So the idea is to obfuscate. So they will say things like portfolio and hurdle rate and kuch nahi hota hai. I mean, you know, when you start going into it, people in different professions, and I tell this especially to the women. So you'll have women doctors and lawyers, you know, people and scientists. And then I'm telling them, one is that you're so competent. 2, you're managing the Indian extended family. Oh my God, if you can do that, you can understand finance. We're going to go into, you know, this is something that we've been talking for months, Ishan, that I want Monica on the show to explain and to tell women, manage your finances. Yeah. Because the most competent of women don't manage it. They give it to their husbands, they give it to their brothers, they give it to any male member in the family or their fathers and say, aap sambhalo. And it's considered this trust factor that you're giving it to the male member in your family. So I'm going to get to that. Not just women, I think men also, everyone over here needs some sort of, to demystify, simplify the financial aspect of their life, you know. Not everyone, I mean... So we're going to get to that now, Ishan. But before that, the burning question, which is the 2000 rupee note. Why was this brought in? Do you really buy this soiled note? No. Thing? You don't. Thank you. Yeah, not at all. I'm sorry. Okay, so I'm going to make a little bit of a preamble to this. One is that, no, I don't buy this soiled note theory. But the person who's being held responsible for this, I have to say, was
amazing when it came to managing the COVID crisis. The RBI governor. Yes. So Shaktikanta Das was like a rock in that time, and I was following it very closely. He would come onto television and say, "We will do what it takes," which basically means an economy runs on liquidity. You need to have the markets working, you need to have banks working, you need to have you need to have money in the system. It's like oil in a car. You need to have it. So he said, we will do what it takes in terms of a lot of other things in the economy. And his periodic statements were very, very confidence inspiring. And then let's take monetary policy, which is basically interest rate up and down. When inflation is there, you raise interest rates. It's not rocket science. US